Okay, thank you all so much for coming to our virtual visiting professor lecture. I'd like to introduce Dr. Susan Kuloda. She received her medical degree from Howard University College of Medicine in Washington, D.C. She completed her residency at the University of California, San Diego, and she holds the distinction of being the first female urologist in the state of Arizona. On top of all of this, she is a board member, treasurer, and a prolific volunteer at IVU. So I will hand it over to you, Dr. Kuloda. Okay, I will translate some information from Dr. Kuloda to our staff. Xin giới thiệu với các bạn thì thưa quý thầy và các bạn thì hôm nay là bài giảng của Dr. Kuloda là một chuyên gia về niệu nữ ở Mỹ và là một trong những bác sĩ nữ về niệu nữ đầu tiên của bang Arizona Mỹ, mà chuyên ngành của bà đó là về rối loạn tiểu tiện, và đây là một trong những bác sĩ giảng là giáo sư rất là nổi tiếng trong lĩnh vực này ở Mỹ. From our hospital, Hello Katie and Dr. Kuloda from our hospital today have Professor Nguyen Khoa Hun. He is the director of our hospital. He also the senior urologist in our department. Good morning. My name is Nguyen Khoa Hun. I am Vice Director of the University of Medicine and Pharmacy, and also I am Director of the University Hospital, and I am also the urologist surgeon. May I say something about the relationship between our university and IVU? Since 10 years between our University of Medicine and Pharmacy and IVU, we welcome each year some doctors, some professors from IVU to Hue University to give the lecture to our residents, students in urology. But this year, because of COVID disease, we are not lucky to welcome you, but by online workshop, we are very happy to see you, to discuss with you about some new knowledge in urology, especially in female incontinence. We are very happy. So thank you very much. And we hope today we have a very interesting workshop. Thank you very much. Thank you. Continue. Thank you very much for inviting me to speak with you. Is my volume loud enough for you? Excuse me, Dr. Kuloda, I cannot hear you clearly, so. Okay. Can you hear me better now? Okay. Let's see. All righty. So I'm talking to you today about female incontinence and slings. Nay Dr. Kuloda sẽ nói chuyện về rối loạn tiểu tiện ở nữ và cái sling là cái phương pháp để điều trị rối loạn tiểu tiện. I'm coming to you today from Tucson, Arizona, which is in the southwest of the United States, near California. In the springtime, we have many cactus. Arizona là vùng phía tây nam của nước Mỹ và thấy rất là nhiều đó là có hoa về sinh rồng. This is my disclosures. Our learning objectives today are to discuss the types of incontinence. Cái chủ đề hôm nay sẽ là nói chuyện thứ nhất đó là về cái dạng rối loạn tiểu tiện.
the appropriate evaluation of female incontinence, và cái cách tiếp cận mà đánh giá đối với những phụ nữ bệnh nhân nữ mà có rối loạn tiền tiền, and treatment options for incontinence. và các phương pháp điều trị trong rối loạn tiền tiền. Urinary incontinence is a complaint of involuntary loss of urine, and there's multiple types of incontinence. Nên điều trị ở nữ thì đó là một trong những cái việc mà gọi là lý do để tiểu ra nó mất nước tiểu khi mà đi một cách tự nhiên, và đó là một trong những cái dạng phổ biến nhất rối loạn tiểu tiện ở nữ. Stress incontinence is the loss of urine with effort. Đó, thứ nhất đó là dọn tiểu khi gắng sức, tức là do tiểu mà khi có những cái hoạt động thể chất. Urgency incontinence is loss with urgency. Tôi nói với tôi hai là tiểu khẩn cấp, tức là bệnh nhân người đó nhìn tiểu được. And the most common type is a combination of the two, stress incontinence and urge incontinence. Cái nó phổ biến chính là cái việc kết hợp cả hai loại này, tức là bao gồm cả tiểu khi gắng sức và tiểu không thể nhìn tiểu được. And these need to be differentiated from continuous incontinence, which is a continuous flow of urine, whether you have an urgency or an activity. Cái cuối cùng là tức là cái sự rối loạn tiểu tiện mà kiểu ra là liên tục, hay còn là overflow, tức là tiểu tràn nó diễn ra một cách liên tục. Mà có thể liên quan đến các bệnh lý khác, liên quan đến niệu đạo hoặc là chẳng hạn như là do một âm đạo chẳng hạn. And this can happen from overflow incontinence being too full, complete urethral incompetence, or a fistula. Hoặc là những trường hợp mà nó rối loạn hoàn toàn của niệu đạo, hoặc là trong những trường hợp mà do hay là nhất là do niệu đạo hoàn toàn, hay do niệu đạo âm đạo. So stress incontinence, which is what we'll mostly be talking about tonight, is involuntary urine leakage during an activity or exertion, such as coughing, straining, sneezing, lifting, jumping. Thì cái sọn tiểu khi gắng sức thì sẽ được là cái hay gặp nhất, và đó là liên quan đến việc sọn tiểu khi có những cái hoạt động về mặt thể chất, chẳng hạn như khi ho, khi hoạt động gắng sức, chẳng hạn như nhảy hoặc chạy chẳng hạn, tức là khi gia tăng áp lực. And this occurs when the normal increase in urethral pressure does not occur at the time of an increased abdominal pressure. Thì tức là có cái sự mất khả năng mà chịu sức ép của niệu đạo, tức là khả năng động của niệu đạo khi mà sự gia tăng áp lực trong ổ bụng. And that's distinguished from urge incontinence, where there's a contraction of the bladder muscle causing the leakage. Kết hợp với tình trạng tiểu khẩn cấp là liên quan với cái việc sự có bọc của cơ bàng quang. So for stress incontinence to occur, there's anatomic and physiologic factors that result in disordered pressure transmission. Và chúng ta biểu tình rất nhiều về mặt yếu tố về giải phẫu và sinh lý nó dẫn tới cái liên quan tới cái việc mà rối loạn cái sự dẫn truyền áp lực này. So there's different types of stress incontinence, and intrinsic sphincter deficiency is a deficiency in the intrinsic closing mechanisms. Có rất nhiều nguyên nhân nó có thể dẫn đến cái tình trạng này. Cái thứ nhất đó là cái sự rối loạn hoạt động của cơ thắt bàng quang, và trong đó là cái sự thiếu hụt khả năng co bóp để đọng lại cái niệu đạo. And it's often defined as low pressure stress incontinence, or urodynamic pressures less leak point pressure leakage of less than 60 centimeters of water. Và chúng ta thấy đó là đánh giá với đơn định nghĩa để mà cái điều đó mà điều học thì cái sự xuất hiện lực khi mà khi áp lực nó thấp, trong quang thấp, trong từ LRT nó dưới 60 mét nữa. The most common leakage is from lack of or loss of anatomic urethral support, and that's weakness of the pelvic support structures. Và chúng ta thấy
việc mà giảm áp lực của niệu đạo này nó thường đến do những bất thường về mặt giải phẫu, như hạn là cái yếu đi của cái cơ những cái góc cấu rất là sang chấu mà nó không thể giúp được sự hỗ trợ cho cái niệu đạo trong cái việc mà động mà chữa lại áp lực. And this is often associated with urethral hypermobility, but we need to be careful. Just because someone has urethral hypermobility does not mean that they have incontinence. Thì ở đây nó có liên quan tới gọi là sự giảm hoạt của cái cơ tình giảm di động của cái niệu đạo, và đối với trong trường hợp này thì chúng ta phải cẩn trọng, đó là đôi khi không phải là bệnh nhân nào có cái giảm hoạt cơ niệu đạo thì nó có thể là dẫn tới cái sự gia tăng cái sự mà gây ra tình trạng tiểu khí gắng sức, vì nó còn liên quan tới hoạt động của cột bàng quang. So the urethral hypermobility may accompany but does not necessarily cause the stress incontinence. Và cái giảm hoạt cơ niệu đạo này đôi khi nó không phải là nguyên nhân của cái việc mà tình trạng gây ra tiểu khí gắng sức. So approximately 35% of women in the United States experience stress incontinence. It can be very mild and not bothersome to some and very bothersome to others. Và khoảng 35% phụ nữ ở Mỹ thì có biểu hiện của tình trạng tiểu khí gắng sức liên quan đến vấn đề này, có thể là từ nhẹ cho tới nặng và nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống khác nhau. Approximately 11% of women in the United States will have prolapse or incontinence surgery during their lifetime. Thì 11% phụ nữ ở Mỹ thì có trải qua cái phẫu thuật liên quan đến cái việc mà sa niệu dục hoặc là phẫu thuật về tiểu khí gắng sức trong cái cuộc đời của họ. So it's very common. Và như vậy nó rất là phổ biến. Prolapse risk doubles over each decade of life and affects up to half of the women over the age of 50. Thì cái nguy cơ sa niệu dục thì nó gia tăng lên theo từng thập kỷ, tức là nó gia tăng nguy cơ gấp đôi lên theo từng khoảng 10 năm và nó ảnh hưởng tới một nửa phụ nữ ở tuổi 50. But while approximately 2.9 million adult women in the United States have significant prolapse, only about 235,000 are surgically treated. Và chúng ta thấy rằng 2,9 triệu phụ nữ ở Mỹ thì có tức là có cái sự sa niệu dục nó ý nghĩa đến lâm sàng, và trong đó là 235.000 bệnh nhân cần phải trải qua việc phẫu thuật. And some of this, the women are not bothered enough for treatment. Other times, physicians don't really address it. Và một trong những trường hợp được chẩn đoán phải phẫu thuật và có những cái phương pháp khác để mà nó tiếp cận với đối với những cái bệnh lý này. In my practice, I tell women they should not have surgery unless it bothers them enough. Giống như cái thực hành lâm sàng của bà thì bà không khuyến cáo phụ nữ phải trải qua phẫu thuật nếu mà nó không ảnh hưởng tới cuộc sống quá nhiều. So some women, it bothers them when it's less severe, and other women, it's terribly severe before it bothers them enough. Thì nó tùy thuộc vào là cái triệu chứng nó có nghiêm trọng hay không nghiêm trọng và nó có ảnh hưởng tới cuộc sống và quấy rầy tới cuộc sống của bệnh nhân hay không. This is just an illustration of the increasing prevalence of prolapse and incontinence surgery by age in the U.S. Thì chúng ta thấy rằng đó là ở Mỹ thì cái việc mà phẫu thuật mà liên quan tới cái sa niệu dục hoặc là những cái rối loạn tiểu khí sản xuất nó gia tăng theo tuổi. Okay, so incontinence and or prolapse is not inevitable, but it is common. So it's not a normal part of aging, but it's more common as we get older. Và nó là không phải là tức là nó không phải là bệnh lý nó nghiêm trọng, nhưng mà nó sẽ gia tăng với tuổi và nó rất là phổ biến. It's also more frequent in Paris women. So more women who have had children and had more children are more commonly affected by it. Và nó rất phổ biến đến những phụ nữ mà mang thai, đặc biệt mà nó nhiều con chẳng hạn,
Và nó rất là phổ biến. And there may be some genetic propensity. Đôi khi là nó có ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền. And we have multiple treatment options. Và chúng ta có nhiều phương pháp để mà điều trị trong cái bệnh lý này. The AUA SUFU guidelines of 2017 are very useful, and we're going to go through this in detail. So first of all, the diagnosis, and I'm going through what I do in my office. So first of all, every patient gets a detailed questionnaire. Bây giờ là mình sẽ trình bày theo cái thứ nhất đó là dựa vào cái guideline của Hiệp hội Hoa Kỳ và bạn sẽ đi vào chi tiết trong những cái trình bày sau và những cái chủ yếu là nó mang về cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà bạn thực hành tại bệnh viện là như thế nào và cách bạn điều trị bệnh nhân như thế nào. And as soon as they walk in the door, I ask them to give a urinalysis. Thứ nhất cái mà bà sẽ hỏi về bệnh nhân, mà cái thứ hai là phân tích cái nước tiểu của bệnh nhân. And what I'm looking for is infection, blood in the urine, and the specific gravity, whether it is very concentrated or extremely dilute. Sẽ tìm kiếm ở trong cái phân tích nước tiểu đó là cái sự tình trạng nhiễm trùng có hay không, tiểu máu có hay không, hoặc là cái tỷ trọng nước tiểu như thế nào. And then I'll send a culture if it looks infected. Và trong trường hợp mình nghi ngờ thì sẽ cho cấy nước tiểu. The next, every patient will have a post-void residual checked. Và sau này mình sẽ đánh giá cái lượng nước tiểu tồn dư sau khi đi tiểu như thế nào. And this is done right before the pelvic exam. Và việc thăm khám cơ quan sinh dục và đi sang chậu. I'm looking for a couple of things. I want to know how much urine is in the bladder if they leak when they cough, and to know how well they're emptying. Và bà sẽ khi mà bà thăm khám thì bà phân tích vào trong hai điều thì hỏi bao nhiêu nước tiểu mà leak ra khi mà mình thực hiện thăm khám bệnh nhân, lượng nước tiểu nó bị do ra khi mà thăm khám bệnh nhân. Và So rất mong quan là như thế nào. the next thing I do is the pelvic exam. So in my questionnaire, I've asked how often they leak, how much they leak, how many pads they use. Và trong cái câu hỏi của bà về cái việc mà xỏng tiểu thì nó xảy ra những thường xuyên như thế nào, và nó xảy ra lượng tiểu bao nhiêu và bao nhiêu cái tạ mà cái bịt mà bệnh nhân người ta sử dụng hàng ngày. And then I want to know how many pads they use, and what size, and if they have to use multiple pads at a time. Và cái quan trọng là bạn sẽ hỏi cái size của cái bed, tức là cái bịt nó có nhiều size và thử là họ sử dụng được bao nhiêu cái bịt nó trong một ngày chẳng hạn. I then try and characterize the incontinence, whether it's associated with an urgency, with an activity, with both. Do they know when it happens, or is it happening without sensation? Is it happening while they're sleeping? Thì bà sẽ hỏi là cái tình trạng mà xỏng tiểu hay là xảy ra như thế nào, là có liên quan tình trạng mà tiểu khẩn hay không, tức là không nhìn được tiểu hay không khi hoạt động thể chất, hoặc là khi bệnh nhân mà ngủ chẳng hạn. Tức là I also want to know what treatments that they've had before and whether they've been successful. Và bà muốn hỏi về những cái điều trị trước đó của bệnh nhân và xem thử nó hiệu quả như thế nào. So have they done the pelvic exercises? Have they tried medications? Have they had surgeries? Và sự hỏi hai đối tượng là thứ nhất đó là bệnh nhân đã được tập luyện sang chậu hay chưa, tập Kegel hay chưa, bệnh nhân đã được điều trị nội khoa hay đã được trải qua phẫu thuật hay chưa. And then lastly, I want to know what else is going on in their history. What other medical problems do they have? Have they had a stroke or Parkinson's or multiple sclerosis? Anything that might affect their leakage. Bà sẽ hỏi liên quan đến cái sự bệnh nhân đặt bệnh nền chẳng hạn, họ như chẳng hạn như đột quỵ, đái tháo đường chẳng hạn, và tất cả những cái bệnh nó có khả năng ảnh hưởng tới cái tình trạng đi tiểu của bệnh nhân.
So I start my exam by just looking at the quality of the tissue. Is it healthy with good estrogen? Is it mildly atrophic? Is it severely atrophic? Và cái thứ nhất là khi mà khám vùng sinh dục thì bà sẽ đánh giá là cái tổ chức nó có lành mạnh hay không, nó có bị thoái hóa hay không, trên cái vùng sang chậu và cơ quan sinh dục ngoài. Then I ask them to strain gently and then more and more with more and more strength. Và bà sẽ hỏi về cái việc mà cái sự có thắt chẳng hạn với cái lít chẳng hạn khi mà bà cái tận di động mà của mobility tức là cái tận di động mà khi mà của cái sang nội dục, cái cảm giác của bệnh nhân đối với cái mặt niệu đạo, cái xoang sinh dục ngoài chẳng hạn. So this is where I'm checking for leakage, I'm checking for hypermobility, and then I ask them to cough. And if there's leakage with that, is it a little leakage or have they just gotten me all wet? Thì bạn sẽ hỏi những ho để đánh giá cái tình trạng mà nó sọ được tiểu như thế nào. So this is where one of the times that I'm checking to see how much urine did they have in their bladder. If they emptied well and didn't leak, it may not mean anything. If they had several hundred in there and don't leak, that's useful information. Thì bạn sẽ đánh giá thì xem được là cái tình trạng cái số lượng nước tiểu nó mang quang là như thế nào. Và tùy thuộc vào việc mà cái việc đi tiểu, đôi khi nó là cái sự mà leak khi mà ho thì nó không quan trọng, nhưng mà đôi khi mà nếu mình số lượng tiểu bao nhiêu nó không quan là nhiều thì nó là vấn đề, đó là một vấn đề khác. And I have never done the Q-tip test. I don't think it's necessary. In my opinion, I can look at what's going on and see if there's hypermobility or not. Thì bạn không sử dụng khuyến cáo sử dụng cái Q-tip, tức là sử dụng cái tấm bông để mà thôi khi thăm khám, và thấy là chỉ việc quan sát thôi là đủ để đánh giá thôi. And then I'm also assessing the amount of prolapse. Và cũng là đánh giá những cái sự mà xa của niệu dục chẳng hạn, các cơ quan niệu dục. And finally, finally, I'm doing a bimanual examination to palpate for masses, pelvic tenderness, and then checking to see if they can do the Kegel exercises. Và đánh giá bất thường có vùng chậu chẳng hạn, và cái mức độ mềm dẻo, standard mức độ mềm dẻo của cái thân bụng chẳng hạn, và đánh giá cái khả năng bệnh nhân có thể mà thực hiện được cái Kegel tập cơ sang chậu hay không. So in the exam, I'm looking for cystocele, anterior wall prolapse. I'm looking for an enterocele if they still have a uterus, or a rectocele on the posterior wall. Thì thứ nhất bạn đánh là có cái sự xa thân trước nó liên quan xa thân trước của âm đạo hay thân sau âm đạo. Thì đây là một hình thứ nhất, một hình thứ hai. So this is a cystocele. So it's the anterior wall that's prolapsed. Và đó là cái sự xa của băng quang phía trước. And her apex is also not well supported. Và bà khám thân trước âm đạo thì nó không được cái support tốt. Okay, this is a picture that I often get sent. Someone sending a patient for a dropped bladder or cystocele. And without examining, it looks similar to a cystocele. Excuse me, the cystocele, right? This is not. I'll show you the next picture. Là cái thá xa của thân trước của trực tràng chứ không phải là xa băng quang, mặc dù là nhìn khi thăm khám là nhìn rất là giống cái xa của băng quang. So if you put a speculum in, you can see that this was actually a rectocele. Đôi cái thăm khám là bà đặt một cái máy áp nha, nhưng mà là cái vào thì bà cái đi từ phía sau ra. So right here,
all of this is rectocele. The posterior fourchette is right here, and the vaginal vault is actually up there. Và như vậy đó But without doing an exam with your fingers or the speculum, they look the same. thì mình có thể là hồi đó là hoàn toàn của là từ xa là từ trực tràng thì mình có thể thăm khám với cái speculum hoặc là dùng bằng tay. So I do an exam with, I take a speculum, I have plastic ones, I break it in half and use just the posterior part of it and put it upside down and then downside so that I can separate the two prolapse and check them separately. Thì bạn có thể đưa speculum vào ngay cái xa trực tràng này và về phía sau và như vậy bạn có thể tách biệt được hai cái và phân tích âm đạo và trong trường hợp mà cái xa trực tràng ở phía sau trong khi mà thăm khám. And then we have grade 4 prolapse. This is what the lady I operated on today looked like. So this is still with the uterus in place, and here you can see the cervix there. This is a lady who's had a hysterectomy. Cũng đến cái tương cắt mức độ 4 và rồi nó cắt hình là thấy ngay cái lỗ tử cung là cũng xa ra ngoài luôn. Đây cổ tử cung. Okay. So going back to stress incontinence, the loss of urethral support is a key factor in stress incontinence. Và như chúng ta thấy đó là sự thiếu về sự hỗ trợ của cái niệu đạo là cái yếu tố quan trọng nhất trong kiểm soát cái gắng sức. So the pelvic muscle and fascial support and nerve structures decline with age, especially due to previous childbirth. Và liên quan đến hàng hàng như là cái cơ sang dầu và những cấu trúc thần kinh thì nó sẽ thoái hóa dần nó thoái hóa dần theo tuổi và theo cái số lần mà sinh đẻ. And as the support, the structure decline, as the support declines with time, the urethra is less supported and more likely to leak. Và cái thời gian nó sẽ giới hạn cái việc hỗ trợ của niệu đạo và khi mà dẫn đến cái sự mà thiếu cái sự hỗ trợ những cái cấu trúc này thì sẽ dẫn đến cái sự giảm cái đẻ lên niệu đạo thì nó dẫn tới cái tình trạng là nó được tiểu soạn cái gắng sức. This is a video urodynamic, and this shows the support of the bladder neck at rest. In this one, there's hypermobility of the urethra with coughing. Và đây cái mình xem đó là cái sự tăng cái sự di động của niệu đạo và nó là có thể liên quan hoặc không liên quan với cái tình trạng tiểu soạn cái gắng sức. And in this one, you can see that it's open and there is leakage. Và mình có thể thấy sự là mở của cái cơ thắt của mở rộng của cái niệu đạo mà khi mà có thể như mình dẫn là cái thi đi tiểu. But again, urethral hypermobility often accompanies stress incontinence, but the presence of hypermobility alone does not mean there is incontinence. Thì tăng di động của niệu đạo chỉ là một cái yếu tố nguy cơ thôi, chứ không phải là một cái yếu tố mà nó dẫn đến cái tiểu soạn cái gắng sức. And this picture here, this is a normal support. So when there's coughing, these pressures push against the urethra and push it against the pubic bone here, closing it. Và mình thấy ở đây trên cái hình thứ nhất, cái hình phía bên trái là những cái cấu trúc của một cái niệu đạo bình thường, có những tổ chức nó hỗ trợ xung quanh và nó gây ra cái bệnh giúp niệu đạo nó cố định. If the fascia is torn or loosened, those pressures will cause it to rotate open and leak. Và
Bên cạnh đó khi mà những cái cấu trúc mà hỗ trợ xung quanh nó bắt đầu giãn ra hoặc gây ra tình trạng gia tăng cái di động nó giảm được cái áp lực lên trên niệu đạo thì nó gây ra tình trạng sóng tiểu. So once we've identified stress incontinence or prolapse on the pelvic examination, then what needs to be done? In the past, it was recommended that anyone we considered surgery in, we should do further testing with urodynamics and cystoscopy. Thì theo như thực hành lâm sàng thì khi mà mình khám thấy một bệnh nhân ở tình trạng tiểu sọn gắng sức, khi mà khám với mặt sàng chậu thì mình nên làm cái gì tiếp theo? Thì trong trường hợp mà chỉ định phẫu thuật thì cần phải tiến hành đó là đo niệu học hoặc là người soi bằng quang. In the current guidelines, in the uncomplicated patient with standard routine stress incontinence, urodynamics and cystoscopy are not indicated in the initial workup. Thì đến những cái bệnh nhân chứng với mặt gò lít nhưng mà nó không phải là có biến chứng chẳng hạn thì việc mà đo niệu học hay là soi bằng quang thì nó phải là một cái chỉ định không nên thực hành. So I may order further testing on someone who has failed a previous repair. Và bà chỉ thực hiện những cái việc đó để học hay soi bằng quang khi mà bệnh nhân có những cái chữa trị và phẫu thuật trước đó nhưng mà nó thất bại. In someone who the diagnosis is not clear to me, I really am not sure whether they have stress or urge incontinence. Là khi thứ hai là khi mà bà về mặt khảo lâm sàng bà không thể chắc chắn được đây là một bệnh nhân có tiểu khí gắng sức hay là tiểu khẩn. I may order it if they have severe incontinence or significant prolapse. Mà với những bệnh nhân mà có cái sự do nó tiểu sọ tiểu nghiêm trọng và mà có suy sa điều dục có ý nghĩa về mặt lâm sàng. I also may order urodynamics when there's a large residual. I would expect someone who leaks terribly to have a low residual, not a high residual. Và bệnh nhân có nhu động bằng quang lớn. And I'm definitely going to want to do a cystoscopy on anyone who has hematuria. Và trên những cái bệnh nhân họ có tình trạng tiểu máu. And then lastly, if there's anything concerning about them that you think you need more information, then you should evaluate them further. Hoặc là bất cứ những điều làm bạn lắng khoan đến bệnh nhân thì bạn có thể thực hiện để thu thập thêm thông tin. Okay, so this is pretty much what we just talked about. Is previously urodynamics were recommended, and the value test trial showed that they did not have any difference in results between those who had urodynamics and those who did not. Nó được thực đây là cái đo niệu động học là được khuyến cáo cho bất cứ những cái gì can thiệp hoặc là bất cứ cho cái dịch phẫu thuật. Nhưng mà vào về trong dựa trên những nghiên cứu của cái Bali trial cái test này thì người thấy là cái việc này nó không cần thiết. Okay, so one of the reasons that we argued about doing urodynamics was that maybe finding intrinsic sphincter deficiency would change what surgery you did or what you offered the patient. Thì khi mà mình học thì bà chỉ muốn đánh giá thêm là cái tiêu lượng và cái mặt mà thành công của phẫu thuật và để có cái thông tin thêm cho bệnh nhân. So my evaluation initially for intrinsic sphincter deficiency is just asking them about their history. How easily do they leak? Để mà đánh giá được cái mà sự thiếu hụt cái thiếu hụt của cơ thắt thì bà sẽ hỏi bệnh nhân và về mặt thường xuyên của cái việc mà bệnh nhân có sọn tiểu. On examination, is there good support of the urethra and they leak easily? Or is there a lot of hypermobility and large leakage? Thì mà xem thử là bệnh nhân cái tình trạng leak sau khi đi tiểu, tức là sọn tiểu sau khi đi tiểu và khi mà bệnh nhân ho chẳng hạn. I'm also
paying attention, did they leak just with Valsalva? Did they have to cough 3-4 times to leak? So again, how much mobility, how much leakage? Thứ ba thì đảm bảo được là bệnh nhân có thường xuyên leak khi mà họ ho không, và xem thử là cái việc sự di động niệu đạo như thế nào. Thì mình nói thêm cái ISD, tức là cái đánh giá gọi là sphincter deficiency, tức là sự rối loạn của cơ thắt, nhưng mà hay nghĩ đến những nguyên nhân liên quan tới cái sọ tiểu khí gắng sức. Also, previously, to be able to have insurance pay for the bulking agents, we had to have urodynamic documentation that they had ISD. That is no longer necessary. Thì để chẳng hạn cái thông thường thì phải sử dụng thêm là cái lúc mình đánh giá cái bằng nhiều đồng học, tuy nhiên mà lo phải cái việc thăm khám thì cũng có thể là đưa ra những thông tin quan trọng, nên cái nhiều học đôi khi nó không cần thiết nữa. So if I think that I can diagnose ISD without urodynamics, then I will not do it. Và khi mà bạn đã cảm thấy mình chẩn đoán được rồi thì bạn không cần thiết sử dụng học nữa. Okay, so we talked about the indications and the evaluation and what does not need to be done. Now we're going to talk about the treatments. Và bây giờ bạn sẽ nói chuyện về cái phương pháp mà điều trị. And this is just highlighting that patients who wish to undergo treatment should be counseled about all the potential treatments, not just surgery. Thì khi mà mình trao đổi với bệnh nhân thì mình nên thảo luận với bệnh nhân về tất cả các phương án điều trị, không nên chỉ trao đổi về vấn đề phẫu thuật. And we should talk about all the potential risks of any of the treatments. Và mình nên thảo luận với bệnh nhân tất cả những cái nguy cơ của tất cả các phương pháp điều trị. Okay, so there are non-surgical treatments for stress incontinence, and observation is definitely one of them. Và những phương pháp không phẫu thuật điều trị thì observation thì hẳn là, tức là theo dõi là một trong những cái lựa chọn. Some patients are not all that bothered and are happy to just wear a thin pad. Và một số bệnh nhân thì đôi khi nó không thấy cảm thấy làm phiền, mà họ vẫn hạnh phúc khi mà họ mang cái bỉm, và cảm thấy vui vẻ khi họ mang cái bỉm. In the US now, with obesity as bad as it is, weight loss is definitely a significant benefit, but unfortunately, most people are not going to lose weight. Thì ở Hoa Kỳ nói về bởi vì tình trạng béo phì, và người ta phát hiện rằng thì việc giảm cân nó rất là ăn có ảnh hưởng trực tiếp cái việc mà giảm cân là kiểm soát cái cảm xúc, nhưng mà không may mắn rằng thì đa số bệnh nhân họ rất khó để mà giảm cân. And there's several studies out there that document the benefit of weight loss. Và đôi khi có nhiều nghiên cứu họ hỗ trợ cho cái hiệu quả của việc tập luyện sang chậu. Pelvic floor exercises can be helpful. Behavioral therapies, incontinence pessaries. We're going to go over all these, and vaginal inserts as well as pads. Và các như là về liệu pháp về hành vi và các những cái đặt bỏng, như là đặt bỏng ở đấm đạo và băng bịt. So sometimes just monitoring the fluids and limiting your fluids when you're going to be out in public and being very active can be helpful. Và cái việc mà giáo dục bệnh nhân và những cái liệu pháp hành vi thì xem như là cái phương pháp đầu tiên mà nó rất là hữu ích. Scheduled voiding can be helpful, especially with urge incontinence. Và về cũng nó rất là có hiệu quả với trong tình trạng của bệnh nhân tiểu khẩn, tức là tập luyện. Fluid management, but care must be taken in hot climates. Otherwise, people will get stones and infections. Tuy nhiên khi mà tập luyện nó không phải là chỉ định khi bệnh nhân có tình trạng nhiễm khuẩn đường tiết niệu. I also recommend avoiding bladder irritants like caffeine, sodas, and spicy foods.
Và trong cái vấn đề này thì những cái product chất mà có thể ảnh hưởng bên quang, đặc biệt như là caffeine này, soda này và thức ăn cay thì bệnh nhân họ nên tránh. And that's more for urge incontinence, but occasionally can be helpful for stress incontinence too. Và trong những khi mà bệnh nhân này nó thường liên quan đến tiểu khẩn, mà đôi khi là cũng có đi kèm theo đó là tiểu sọn khi hành sức. And then lastly, pelvic floor training with or without biofeedback, with or without electrical stimulation can be helpful, but they have to continue doing it to make it helpful. Và cái thì cuối cùng là tập luyện sang chầu với có thể là có hay không cái kích thích điện và nó có hiệu quả, nhưng mà bệnh nhân họ phải điều trị một cách liên tục để mà duy trì cái sự hiệu quả đó. So mostly in the older ladies, I can convince some of them to use the incontinence pessary. The younger ladies less so. However, the younger ladies are more apt to be able to manage it themselves. Đây là một cái để đặt trong âm đạo, và trong cái trường hợp mà những phụ nữ trẻ thì có cái khả năng để mà sử dụng cái này là người phụ nữ lớn tuổi. So this is placed in the vagina with the knob right underneath the urethra. Và nó sẽ đặt trong âm đạo thì nó sẽ nằm ngay phía dưới niệu đạo. Surgical options are bulking agents, slings, and retropubic suspensions. Và các cái mặt phẫu thuật có thể là tiêm những cái chất mà giúp lại làm tức là làm booking agent, và có thể là đặt sling ở giữa niệu đạo, tức là đặt treo niệu đạo, hoặc là phẫu thuật treo niệu đạo từ phía sau xuống mũi. For ISD, urethral suspension, we can still do the mid-urethral sling. That's not going to be as effective if the urethra is not mobile. Thì niệu đạo tức là phẫu thuật đặt sling chẳng hạn, nhưng mà mình phải lưu ý rằng trong cái trường hợp mà niệu đạo nó di động thì cái việc mà đặt sling là chắc chắn là sẽ hiệu quả. So if the urethra is not hypermobile, an autologous pubovaginal bladder neck sling is what's recommended. Và trong những cái trường hợp mà thấy niệu đạo nó không di động thì việc cái đặt nâng cái thắt niệu, nâng cái niệu đạo ở vị trí cổ bông con thì được khuyến cáo. Or transurethral bulking agent injection. Và mình có thể là tiêm những cái chất vào trong cái niệu đạo. Giải pháp thứ hai. The most common ones nowadays are macroplasty and coaptite. I believe Durasphere is still available, but not widely used. And collagen or Tegris are no longer on the market. Thì cái hai cái này là tức là hai cái chất mà phổ biến. Cái thứ ba cũng ba mình nói là ba nghĩ là nó có giá trị, và cái cuối cùng là tương đương như vậy. Nhưng cái này thì vẫn có ở thị trường Việt Nam. So bulking agents are viable for a range of patients. Go ahead. Okay. Thì cái việc mà tiêm cái liệu pháp mà tiêm này thì nó có cái giá trị, các thì có giá trị cho một số bệnh nhân. And it's suitable for people who desire less invasive yet durable options. Và cái thứ nhất là những bệnh nhân người ta lựa chọn những cái can thiệp nó ít xâm lấn nhất. In someone who's had a sling but has not had complete success. Và đặc biệt đến những bệnh nhân người ta đã phẫu thuật sling trước đó rồi, tức là treo niệu đạo trước đó rồi, nhưng mà nó vẫn chưa đạt được cái hiệu quả hoàn toàn. And when I say that, I mean a sling, their urethra is supported, but they still leak. If there's still hypermobility, they may benefit more from another sling. Thì trong những trường hợp bao nhiêu bạn đang tới trong phẫu thuật sling rồi, nhưng mà bệnh nhân người ta vẫn còn sọn tiểu, tức đôi khi là cái niệu đạo nó còn di động, thì cái sự support từ cái hỗ trợ từ cái sling nó không đủ. I usually do not offer
bulking agent to anyone with a hypermobile urethra. But if they're not a surgical candidate, then the bulking agent is something I can do in the office. So I might offer it to an elderly person who is not a surgical candidate. Thứ ba, không có việc mà tiêm cái chất này, tiêm những cái chất này đối với những cái bệnh nhân mà có cái tình trạng mà niệu đạo mà di động. Tuy nhiên cái này là thực hiện nó đơn giản và có thể thực hiện tại ngay phòng khám, nhưng ba có thể sử dụng trong những trường hợp mà bệnh nhân người ta lớn tuổi. So this is so the ideal candidate in my mind is someone who's got low pressure leakage without hypermobility, either de novo or someone who has had a sling already and has had the hypermobility treated but still leak. Và mà những ứng cử viên mà cho cái việc mà tiêm niệu đạo bằng những cái chất mà thì một trong những cái chỉ định đó là những bệnh nhân người ta có cái sự giảm họ của cái cơ thắt măng quang mà không có đi kèm với cái sự di động của niệu đạo, hoặc là những bệnh nhân mà trước đó người ta đã có phẫu thuật rồi nhưng mà nó thất bại. So bulking therapies and sling procedures can be complementary and are not competitive. Và về cái việc lựa chọn mà cái bulking, tức là cái việc lựa pháp mà so sánh giữa tiêm với là cái tiêm với là cái treo niệu đạo thì chỉ định nó khác nhau, nên ba không đi so sánh giữa hai cái phương pháp điều trị này. So I use them both and try and pick which I think is better for the individual patient. Và ba cái việc lựa chọn cái kỹ thuật thì nó lựa chọn đến những cái bệnh nhân mà có chỉ định một cách cụ thể, tức là có những cái bệnh nhân mà nó được lựa chọn một cách là chọn lọc, chẳng phải là áp dụng rộng rãi. In the proper patient, I think this is very successful, but it's not going to work in everyone. Thì đối với một số bệnh nhân thì có thể là nó thành công nhưng mà nó không phải là hiệu quả cho tất cả mọi bệnh nhân. So the placement is trying to get in the bladder neck. It's submucosal positioning right at the proximal part of the urethra. Cái kỹ thuật để mà tiêm cái này đó là ngay gần cổ, cái cổ cơ quang và ngay cái dưới lớp niêm mạc. So when you're doing it, usually when I start, the urethra is wide open, and as I inject, it closes. Và khi bắt đầu mình thấy cái hình trước khi tiêm thì mình thấy là cái cổ quang là mở rộng, cái cổ cái niệu đạo nó mở rộng, và sau khi mà sau khi mình tiêm thì nó sẽ đóng lại. Sometimes it requires only one injection for it to get circumferential, and other times I'll have to inject at the 5 o'clock, 7 o'clock, and sometimes 6 o'clock, and occasionally even 12 o'clock. Thì đôi khi mũi tiêm thì nó đã được rồi, tức là nó đã đủ mức để nó làm hẹp cái chu vi của niệu đạo rồi. Tuy nhiên một số trường hợp người ta phải tiêm ở vị trí 5 giờ, 7 giờ, 11 giờ hoặc thậm chí là 12 giờ. I usually do this in the office with the patient awake. Trong vòng thường thì bà sẽ làm những cái kỹ thuật này ngay tại office, ngay tại văn phòng, tại phòng khám. So I start with filling their bladder and asking them to cough, and then measuring the volume. Và bắt đầu bằng cách là bà cho bệnh nhân làm đầy bằng quang và yêu cầu bệnh nhân ho và để đánh giá cái khối lượng. Then I'll do the injection and fill their bladder to a larger volume than they had at the beginning, and hopefully they will not leak with coughing. Và khi bắt đầu thì bà sẽ đưa lượng vào trong bằng quang và tiến hành, và khi mà mình hy vọng là bệnh nhân sẽ là sau khi tiêm thì nó sẽ đạt được cái lượng, tức là nó không khí ho, nó không bị sòn tiểu.
And then when we're done, they must urinate before they can leave the office. Và để chắc chắn rằng là bệnh nhân sau khi tiêm thì bệnh nhân có thể đi tiểu. Trước khi bệnh nhân về nhà thì mình chắc chắn rằng là sau khi tiêm thì bệnh nhân họ có thể đi tiểu. If they cannot urinate, I will place a 12 French catheter overnight. Thì nếu trong trường bệnh nhân không thể đi tiểu thì bà sẽ đặt một thông tiểu 12 FR qua đêm. It's a rare patient who cannot urinate the next day. Và rất hiếm bệnh nhân không thể đi tiểu tiện trong ngày hôm sau. Rất hiếm bệnh nhân. And there was a study recently that showed people who required a catheter overnight seem to have better results in the long run. So there's not a contraindication to a placement of a small catheter. Thì bà nghiên cứu bà thấy là những bệnh nhân người ta có đặt sông tiểu chẳng hạn. Trong qua đêm thì cái về mà cái theo dõi lâu dài là lại tốt hơn. Do đó thì cái việc đặt sông tiểu nó không phải là một cái chọn chỉ định. Okay, so the rationale for the bulking agents is to increase coaptation, increase the compressive forces and the resistance of the urethra by augmenting the mucosal layer. Thì cái lý do của mình sử dụng những cái chất tiêm này thì nó sẽ giúp gia tăng được thứ nhất là cái gia tăng được cái độ dày của niệu đạo và cái compressor tức là cái áp lực vào trong chỗ cái đường tiểu và giúp là gia tăng được cái lệch cơ dưới niêm tức là cái slap submucosa. In general, with the bulking agents, a third will be dry, a third will improve, and a third will fail. Và cái thành quả thì mình thấy rằng là 1/3 thì nó khô, tức là bệnh nhân họ lành bệnh, 1/3 là có cải thiện, tức là làm không hoàn toàn, và 1/3 thì thất bại. Some patients require a couple of injections initially. Some require one and then many months later or years later more. Thì tiêm một lần nhưng một số bệnh nhân thì cần phải tiêm nhiều lần, thì một tháng sau vài tháng sau đó phải tiêm lại. Complications can be retention, but like I said, that's unusual to be more than a day or two. Và trong cái biến chứng hay gặp nhất đó là bị tiểu, nhưng mà nó không thường gặp mà sau cái ngày đầu tiên của việc tiêm. Rarely you can get an abscess. This is Durasphere here, the black carbon beads, and here's an abscess. Và đôi khi mình thấy gặp những cái abscess và các bạn thấy đến cái hình đó là cái khối abscess phía trước và cái niệu đạo phía dưới. If it gets infected, it can cause pain. And radiographic mass. Now this I see all the time on CAT scans. I'll get referred back a patient who's had a mass diagnosed at the bladder neck, or go ahead. Và đôi khi mình có thể thấy được cái hình ảnh này trên cái phim phim X quang chẳng hạn, tức là thấy những cái khối dưới dạng chất tiêm nó khả năng cản quang thì khi mà bệnh nhân chụp phim thì có thể thấy. So all of the injected agents are visible on CAT scan, but the Durasphere is the only one that's visible on plain KUB. Excuse me, can you speak a little again? Pardon? Can you repeat? I cannot catch up your... Okay, so the Durasphere, which is a carbon bead, you can see on plain X-ray. Tức là mình cũng thể thấy trên cái phim plain X-ray, tức là phim X quang. Okay. So they might send you a patient and say they have a stone at the bladder neck, when in reality it's just the carbon bead. Đôi khi có thể nhầm lẫn là một cái xoài niệu đạo chẳng hạn, hoặc xoài ở hộp quang. On CAT scan with some of the other agents, it looks like it's a mass, a tumor, where it's just the injected agent. Và đôi khi đối với những cái mà xét nghiệm hình ảnh khác thì có thể nhìn giống như là một cái khối u chẳng hạn, như là một cái u ở vị trí của hồng quang chẳng hạn. And also
examination, when you're doing a pelvic exam, you may feel a nodule at the bladder neck. Và đôi khi mà mình thăm khám với bệnh nhân thì mình có thể cảm thấy được là những cái bất thường ở cái cổ của bàng quang. So that's normal if they've had the injection. Và All right. So surgical treatments, the retropubic suspensions, such as Birch or Marshall Marchetti Krantz, which is abdominal surgery. và những cái lựa chọn cho cái sọ tiểu khi gắng sức đó là cái phía sau xương mu là những hàm phương pháp Birch, MFK mà những cái phương pháp này là sẽ can thiệp qua đường bụng. It can also be done robotically nowadays. Và thực hiện bộ phẫu thuật robot, sử dụng robot hỗ trợ. We have slings, such as the autologous fascial sling using rectus fascia or fascia lata. Mình có thể sử dụng sling bằng những cái vạt nhân tạo để dùng sự fascia, tức là cái bằng những cơ ở cơ thẳng bụng chẳng hạn, thì sử dụng những cái giải bao ngoài cơ để mà dùng những cái sling. Or we have mid-urethral slings, classically mesh, which can be retropubic, transobturator, or mini sling. Hoặc mình có thể sử dụng những cái giải nhân tạo mà sử dụng trong để trong cái phẫu thuật là phía sau hoặc là sử dụng niệu đạo hoặc là ở giữa niệu đạo. The choice of surgery depends on the surgeon and the patient. The gold standard, meaning the long-term outcomes data is pretty comparable, is the Birch procedure, retropubic, autologous pubovaginal sling at the bladder neck, or the retropubic synthetic midurethral slings. Thì việc lựa chọn phẫu thuật thì nó việc phụ thuộc vào phẫu thuật viên và bệnh nhân. Tuy nhiên thì nó có là ba cái hạt tiết là sáu xương mu và sáu xương mu bằng cái bạc tự thân, bằng cái giải kéo tự thân hoặc là cái bạc nhân tạo, bạc tổng hợp. So the pubovaginal sling is right at the bladder neck, and the midurethral sling is in the midurethra. Và hai cái khác nhau, thứ nhất là khi mình treo sáu xương mu thì mình treo ngay vị trí của bàng quang, còn phía ngoài thì ngay ở giữa của niệu đạo. And the idea is that when pressure is placed on the bladder, the urethra is then supported and compressed against the pubic bone, despite the fact that you've had this tear in the fascia. Thì cái ý tưởng của cái việc mà viên mà treo này thì giúp phòng chống sọ tiểu, tức là khi có áp lực vào trong bàng quang thì cái giải này được treo ở xương phía sau xương mu thì nó sẽ đè vào trong niệu đạo và nó ngăn giảm bớt cái tình trạng sọ tiểu mà bị áp lực. So this again just lists all the different slings. Và đây là tất cả các loại sling. There's been a lot of controversy on the use of mesh in the vagina, but both Oggs and Sufu have supported the fact that the standard of care worldwide for the surgical treatment of stress incontinence is still the midurethral sling using polypropylene mesh. And even in 2020, midurethral sling is still the most common procedure for stress incontinence. Thì đây là nhấn mạnh rằng thấy cái việc treo niệu đạo ở giữa bằng cái mesh thì vẫn là một trong những cái tiêu chuẩn chăm sóc cho cái phẫu thuật mà tiểu sọ tiểu khi gắng sức. Và đặc biệt là tại năm 2020 thì cái phẫu thuật này vẫn là phẫu thuật phổ biến nhất trong cái điều trị bệnh lý sọ tiểu khi gắng sức. All right, the contraindications for a midurethral synthetic sling is a patient with a urethrovaginal fistula, urethral erosion from mesh, intraoperative urethral injury, or a urethral diverticulum.
Thì những cái giải nhân tạo này sẽ là chống chỉ định khi mà thực hiện được chống chỉ định sử dụng trong cái sóng TV áp suất khi mà bệnh nhân có tình trạng do niệu đạo âm đạo chẳng hạn, hoặc là gặp hoại tử niệu đạo từ do cái nguyên nhân mà từ cái mesh, hoặc là trong quá trình mình thực hiện nó gây ra tình trạng tổn thương niệu đạo, hoặc là bệnh nhân có cái túi thừa niệu đạo. So those are patients where an autologous pubovaginal sling is a much better option for you. Thì trong những cái phẫu thuật mà treo phía sau xương mú tiếp theo vị trí cổ băng quang thì nó sẽ lựa chọn tốt hơn. Then this group of patients down here are ones that you may want to think about a pubovaginal sling, but it's not an absolute contraindication. So someone who has had a previous fistula repair, had a previous diverticular surgery, has had pelvic radiation, whether there's a lot of previous scarring or just poor quality tissue and you don't think it's going to heal well. Thì cái nguy cơ mà cho việc mà cái liên quan đến cái MET hoặc là cái hoại tử MET thì những bệnh nhân mà người ta có trải qua phẫu thuật do niệu đạo trước đó, hoặc là những bệnh nhân mà có phẫu thuật túi thừa niệu đạo, hoặc là bệnh nhân có xạ trị buồng trấu, hoặc là những bệnh nhân mà có những cái tổ chức xẹo xơ, hoặc là những cái tổ chức ở cái vùng cơ quan sinh dục nó rất là nghèo nàn, nó thoái hóa chẳng hạn. So this is a picture showing both slings. So the retropubic sling is going to come from above, around the urethra and back up. The obturator sling is going to come through the obturator fossa and then underneath the urethra and out. Họ minh họa cho mình cái cách treo hai cái giải mà về hai phẫu thuật khác nhau. Cái giải nhất là treo phía trên xương mú vị trí từ 11 giờ ra 1 giờ đó là tình trạng hay ở sau xương mú từ phẫu thuật qua đường bụng. Còn đối với phẫu thuật mà treo phía giữa niệu đạo thì mình đi qua đường âm đạo, thì nó treo ở phía hai bên chỗ tới lỗ đó, đi qua hoa ra ngoài qua bên lỗ. There are many studies trying to say which one is best. But the bottom line is that they're pretty similar. The retropubic approach has an objective cure rate of 71 to 97%, while transobturators have 62 to 98%. Thì có rất nhiều cái nghiên cứu thì người ta so sánh, người ta thử xem thử là hai cái phương pháp này phương pháp nào tốt hơn. Nhưng mà cuối cùng nó cũng có kết luận thì nó cái về mặt cái kết quả thì nó tương đương nhau, chẳng hạn như là retropubic thì tỷ lệ thành công là khoảng 71% hoặc là bên kia là số 67% thôi, 62%, tới 98%, tức là cái khoảng mà tỷ lệ thành công nó thay đổi theo các nghiên cứu khác nhau. So no real difference between the two slings at 1 year and medium term. Và kết luận nó không có sự khác nhau giữa hai phương pháp này. At least at the time of the studies, the mini slings did not have as much long-term follow-up, but their short-term cure rate was just slightly lower, about 81 to 84%. Thì mini sling tức là hiện tại nó mới cho nên là chưa có những nghiên cứu theo dõi, nhưng mà trong những nghiên cứu mà theo dõi ngắn hạn thì nó sẽ có kết quả nó tốt hơn, và nó cái tỷ lệ mà chữa lành được khoảng 84%, tỷ lệ thành công thì khoảng giữa 81 và 84%. So in general, the retropubic approach is more likely to cause voiding dysfunction, and I believe that's because it's more likely to be obstructive or too tight. Thì đối với phương pháp mà can thiệp phía sau của niệu tức qua đường bụng thì nó có khuynh hướng là gây ra tình trạng rối loạn tiểu tiện nhiều hơn, và nó liên quan đến việc là khi mà mình treo cái giải nó quá chặt. But it's probably a little bit better for those patients who have ISD. Nhưng mà nó có hiệu quả một vẻ nhìn thì về hiệu quả hơn trong những bệnh nhân mà nó có liên quan đến tình trạng mà nó rối loạn cơ thắt và yếu cơ thắt. And the studies suggest patients with a high BMI do poor with the retropubic sling, but I think that's just because it's higher risk of too much tension. Thì đối với những bệnh nhân mà có cái BMI cao thì là bệnh nhân béo phì
Thì cái phẫu thuật mới qua đường sưng mù thì có vẻ là nó có cái kết quả nó kém hơn so với là vì nó ảnh hưởng tới các yếu tố liên quan tới cái phẫu thuật hơn nhiều hơn. So the retropubic approach is making skin incisions right above the pubic bone and an incision under the urethra and bringing the sling in a hammock underneath it. Thì cái phẫu thuật mà ra từ sau sưng mù thì người ta làm một cái đường để là một cái vòng dài thắt như các bạn thấy trên hình đó, thì mà treo cái nhiều cổ bằng quang ngay đằng sau sưng mù. With the retropubic slings, the long-term outcomes seem to hold up. This study showed a minimum follow-up of 15 years, and there was 91% objective cure rate and 87% subjective cure rate in those patients. Thì đây là một cái đối với phẫu thuật này thì một cái nghiên cứu từ 90 phụ nữ và sau và theo dõi tới 17 năm ở ba trung tâm, thì cái 90% là cái bệnh nhân là 91% bệnh nhân được chữa lành và cái. So this is how I measure for the incisions. My fingers are on the pubic bone, and so this finger is in the midline. So one finger breadth on either side is where I make my incisions. Thì họ lựa chọn cái đường mổ bằng cách là đặt 3 ngón tay lên sưng mù, và ngay cái trên cái sưng mù và cái ngón tay giữa thì nó nằm ngay ở vị trí chân giữa của đường rạch giữa đó, và cái đường kẻ thì đường rạch giá sẽ phía hai bên của rìa và hai ngón tay thứ hai và thứ tư. And then I inject 10 cc's of 0.25% Marcaine and mixtured with sterile saline. So 5 of Marcaine each site and then 5 of saline each site behind the pubic bone. Thì bà sẽ tiêm 10 ml, 10 cc mà cái in vào hai vị trí mà bà đặt dấu đó. To help get the tissue space. Và để giúp đỡ cái việc mà tắt cái tổ chức nó tốt hơn. And then I also inject Marcaine with epinephrine over the urethra. Incision. Cái marcaine ở xung quanh chỗ cái niệu đạo. And then make the dissection all the way to the pubic bone, but not through the endopelvic fascia. Và bà sẽ tiến hành phẫu thuật về phía bên chỗ sưng mù, nhưng mà tránh làm thủng cái sang chậu và cái cứng đại chậu. And you can feel the bladder neck by feeling the balloon. So in this lady, the bladder neck was right here. Và trên cái hình đó là mình có thấy là cái bọng của cái pha lây ngay ở vị trí đó, và như vậy là cái cổ bằng quang, thì khi mình rơi như vậy mình cảm giác cái cổ bằng quang ngay cái vị trí bà chỉ trên hình. And you're going right behind the pubic bone alongside the urethra. Ngay phía sau sưng mù và dọc theo chỗ cái niệu đạo. And what I always find is that the needle should pass very easily. If it's difficult, you're probably going through something you don't want to go through. So just kind of maneuver the trocar and find your space and don't force it. Trên hình là bác sử dụng một dụng cụ đặc biệt để mà đi ra phía sau sưng mù, tức là nó tạo một cái đường hầm từ phía sau sưng mù và phía dưới chỗ mình phẫu thuật ngay phía dưới chỗ cái niệu đạo đó. Và theo bà thì thông qua cái việc này nó rất dễ dàng và nó không thường là gây tổn thương những cái cơ quan mình không muốn bị tổn thương. The exception to that is if they've had a previous surgery, there can be scar tissue, but 99% of the patients, it should go very smoothly. Thì khoảng 99% thì nó có thể đi qua một cách dễ dàng cho bệnh nhân. So here's the sling, and it's just sitting. I put
a scissors behind this so I don't make it too tight. It just should lay nicely or even have space between the urethra and the graft. Đến mình đó là khi mà bà phẫu mà cổ bà qua mà bà đặt screen ra cái bóng mà giờ cổ gắn mà đặt sát qua cái điều đạo cả. Đôi khi bà chỉ đặt vừa phải vào đó thôi. You do not want it on tension. Đừng mình phải chắc chắn là đừng quá chặt quá, để căng quá. So then just I irrigate and then close. Và sau đó bà sụp rửa và bà đóng lại vết ngủ. All right, the obturator sling, you're going through the obturator fossa, the same incision over the urethra. Thì cái kỹ thuật thứ hai đó là bà sẽ xuyên cái dài này qua phía bên lỗ bịt. So the abductor longus here, you palpate for the space right underneath it and pop through. Thì bạn thấy hình là cái vị trí mà mình cần phải đưa đạt tới khi mà cái để mình tạo đường hầm để đưa cái đại treo nó qua rồi cái lỗ bịt ngay phía trên của lỗ bịt khi bệnh nhân có tư thế sẵn khoa. Now both of these, this one you can use the out to in trocar or the in to out trocar, whichever you're trained with. Same with the retropubic, it can be top down or bottom up. Thì cái này mà cậu là mình có thể đưa từ ngoài vào đưa từ ngoài vào trong bên này và đưa từ trong ra ngoài bên kia. Nó cũng tương đương như giống như bên cái phương pháp mà ngay sau sưng mù. It's whatever you're trained with and comfortable with. The mini slings, the same midline incision, the same dissection, and different brands of slings secure in different manners. Thì cái này thì nó thiếu cái dữ liệu mà cái thần đạo mà ta theo dõi lâu dài cái sling này. The results on some studies are fairly close to the obturator sling. However, I seem to find more patients being referred to me with failure after a mini sling than after any of the other slings. Thì đối với cái sling này, có vẻ là một cái dạng sling mới thì nó nghiên cứu thì nó có vẻ thấy nó có hiệu quả hơn. Trong ngắn hạn thì nó hiệu quả hơn so với cái truyền thống. But many people like it because it's an easy sling to do and an easy recovery. Và rất nhiều người họ thích cái phương tiện này vì nó sẽ giúp cho cái việc mà cái tạo cái đường hầm, cái treo nó dễ dàng hơn. The sister study was just evaluating the retropubic birch versus autologous sling. The numbers, success rate long term in these did not seem very good, but yet they're considered some of our gold standards. I think it depends on who's studying and what the numbers look like for the results. Nghiên cứu sister nó so sánh giữa PUS và cái vật liệu nhân tạo. Thì đối với những cái vật liệu nhân tạo thì có thể là cái hiệu quả nó cao hơn đối với là cái tỷ lệ thành công với là về long term ở 2 năm 15 năm nó cao hơn, nó tốt hơn so với là cái mạng tự thân cái mạng tự thân nó tốt hơn là so với cái đồ nhân tạo. So you look at these numbers and remember my slide before with the mid-urethral sling TVT results. At 15 years, they were saying 85, 90%. So, and these surgeries are supposed to be more successful. So I don't know that we can really be confident of what the real numbers are. Đó thì là cái khó hoàn toàn khác nhau, cho nên bà cũng không tự tin là mình có thể kết luận được là cái nào mà nó tốt hơn. So for an autologous sling, I usually use rectus fascia. I have friends who use only fascia lata, but I take a strip
about 8 centimeters long. This is considered a patch graft here, very short. This one goes from the abdominal fascia to abdominal fascia. Thứ ba, chúng tôi sử dụng cánh cơ thẳng bụng, người mà phẫu thuật cánh cơ phía trước cánh cơ thẳng bụng để tạo thành một cái dài và sử dụng cái dài này để không có việc mà treo cái điều đó. Mine usually comes close to here and then I tie the suture over the fascia. Thì mình là bà sẽ sau khi mà đã xuyên được cái dài kéo này vào được thì bà sẽ là cố định vào phía trên cái cân. But some people just do a short patch graft. Trong một số người phẫu thuật viên khác thì người ta sẽ sử dụng cái mảnh ghép patch. But I think you want to get it behind the pubic bone so it actually heals to the pubic bone at least. Phải làm được cái này, phẫu thuật này thì nó phải là phẫu thuật ở phía sau của xương mũi như vậy. So at least, I think best at least a partial patch that gets up into the retropubic space. Và trên cái hình thì mình thấy sử dụng cái partial này, graft này tức là một nửa thôi. Một phần còn lại dùng để như là để néo lên trên chỗ cái ngay phía sau xương mũi. Now the reason that the autologous graft is used for a non-mobile urethra, a fixed urethra with ISD, is because you can put tension on it and it's not going to erode through the urethra because it's native tissue. Thì chúng ta thấy những bệnh nhân họ rối loạn cơ thắt mà không có sự di động của niệu đạo vì những cái tép đặt là treo lên chỗ cái cơ thắt ở cổ bông quang thì nó sẽ tác động chính đến cơ thắt và nó không ảnh hưởng tới cái niệu đạo. If you put tension on a mesh sling, there can be erosion. Và mình phải để ý rằng là thì cái mesh nhân tạo thì nó ảnh ra cái tình trạng hoại tử, erosion. But with either the autologous graft or the mesh graft, you risk getting severe urge incontinence if you obstruct it. Nhưng mà về bên cạnh khía cạnh đó thì ngay cả mảnh ghép nhân tạo hay là mảnh ghép tự thân thì nó cũng có thể là nguy cơ gây tình trạng tắc nghẽn và rối loạn tiểu tiện. This is just going over the harvest options for a full-length fascial graft, either the rectus fascia or the fascia lata. Thì có thể sử dụng hai loại, thứ nhất đó là cân cơ thẳng bụng hoặc là cái cân cơ đuôi, cân cơ mặt ngoài ở đuôi. And the fascia lata you can get a lot more fascia from than the rectus. Fascia lata có thể lấy được nhiều hơn so với là cân cơ thẳng bụng. The dissection is pretty similar to what I did for the midurethral sling, but you want to break through the endopelvic fascia back like we did the rods years ago and clean this off. Thì mà cái kỹ thuật tương đương với kỹ thuật khác và mình có thể sử dụng những người mà chậm làm tổn thương cái endopelvic fascia, cái cân đại trầu phía sau. So you're breaking through the endopelvic fascia with the curved Mayo scissors aimed for the contralateral, or excuse me, the shoulder, the ipsilateral shoulder. Khi mà xuyên qua chỗ cái chỉ một cái tóc và sau đó xuyên qua chỗ cái endopelvic fascia. So the complications of sling surgery: failure, outlet obstruction. So if you make it too tight, they can have terrible urge incontinence. Thì có thể là mình là tắc nghẽn cổ bông quang trong trường hợp mà mình treo cái mép này nó quá chặt. You can have fairly significant bleeding in the retropubic space if you get through some veins. Mà đôi khi mình
máu phía sau xương mu vì nó là một số tĩnh mạch rất nhiều đó. Infection, Và tình trạng nhiễm trùng bladder injury. và có thể gây tổn thương bàng quang, thủng bàng quang. Now, as long as you notice that your trocar has gone through the bladder before you pull the sling through, perforation is not a big deal. So you pull out the trocar and pass it again. So you mean that in case of perforation in the bladder, we can continue procedure, right? Yes, that's different than the urethra. But sometimes we injury in the bladder neck. So Bladder neck is not good. That's not good. So we should stop or continue. It really depends. So if I put the trocar through the bladder, I just pull it out and start again. I'll put more saline between the bladder, the pubic bone and the bladder, and try and create a bigger space. I've never put the graft through the bladder because I look first before I pass the graft. But if you put the trocar through the urethra or really injure the bladder neck, I would not continue, or I would sew it up and then go with an autologous graft or biologic. If you have donor fascia, donor dermis, you could do that, but not mesh. Okay, thank you. So urethral injury, I've come across patients who had poor results, and you find that the graft is right through the urethra. And sometimes it can just be removed, and sometimes the urethra needs to be reconstructed. Trong trường hợp mà có tổn thương niệu đạo thì đương nhiên mình bỏ qua, nhưng một số trường hợp thì mình cần phải khâu để phục hồi lại nó. Neurologic pain or injury is more common with the obturator sling. Và những cái tổn thương thần kinh và những cái đau liên quan đến thần kinh thì nó tương đối phổ biến sau khi mà phẫu thuật đặt cái sling này. Okay, mesh-related issues, extrusion into the vagina. Tức là mạch nó có thể di chuyển vào trong âm đạo. If it is not bothering the patient or the patient's partner, that's not a problem. Nếu mà không bị cảm nhận bởi bệnh nhân hoặc là đối tác của bệnh nhân thì nó không phải là một vấn đề. Đúng là được. If there's perforations into the urethra, that's a problem that needs to be removed. Và trong trường hợp mà cái mạch nó vỡ vào trong cái, tức là xuất hiện vào trong cái niệu đạo thì đó là vấn đề mà phải remove, cần phải lấy nó ra. Mesh perforations into the bladder will cause problems, usually either pain because when the bladder fills and empties, that rips and hurts, or they'll develop stones on the mesh. So that will need to be removed as well. All of the other problems can happen whether it's with mesh or not with mesh. Và còn những biến chứng này nó có thể xảy ra ở bất kỳ cái phương pháp phẫu thuật chậm thị thường nào mà nó không phải là nó liên quan về, có thể là liên quan tới mesh hoặc là không liên quan tới cái mesh. Artificial sphincter can be used in women, but I've not used it in my career and have only come across one or two patients in my entire career, female patients who've had an artificial sphincter. Thì cái nhân tạo và bà nói thì bà cũng sử dụng cái phương pháp này trong cái sự nghiệp của bà này, trong cái quá trình hành nghề của bà này, chỉ có khoảng 1 tới 2 ca là bà sử dụng cái phương pháp này. So
we've pretty much talked about these special cases, the fixed immobile urethra. We talked about the pubovaginal sling, a retropubic midurethral sling, which I don't recommend as much, or the bulking agents. Cái line của cái US là cái special case chẳng hạn. Thì trong trường hợp mà nó có cái niệu đạo nó cố định thì bà khuyến cáo là cái sử dụng những cái chất tiêm trong niệu đạo. If someone has significant prolapse, any of the options we've discussed are possible, but I do recommend that you fix the prolapse as the first part of the surgery and do the incontinence surgery after the prolapse is fixed. Thì trong những cái cảm xúc kèm với những cái rối loạn khác, xá niệu dục chẳng hạn, thì bà khuyến cáo là mình phải điều trị cái xá niệu dục trước khi mà sau đó mình đánh giá lại để mình điều trị cái sọ tiểu cảm xúc. So I usually fix the prolapse, then place my trocars for the sling, and then do my cystoscopy. Và sau khi là mình phẫu thuật, mình điều trị cái prolapse thì mình sẽ sử dụng tiến hành xoa băng quang. That way I can make sure that the ureters are not obstructed. I see efflux from the ureters, and then I also make sure I have no trocar in the bladder and my cystocele has been repaired. Thì trong những trường hợp này, qua phải bảo đảm chắc chắn rằng là cái niệu đạo nó không bị tắc nghẽn, và cái trocar này nó không đi xuyên, tức là bảo đảm cái đường hầm nó không bị đi xuyên qua chỗ cái niệu đạo, và cái xá băng quang chắc chắn là phải sửa chữa hoàn toàn. So if they have significant urgency and urgent incontinence preoperatively, sometimes I like to treat that first. Sometimes I think the stress incontinence is so bad we have to fix that first. But I warn the patients that their urgent incontinence may still be present after the stress incontinence is fixed. Đôi khi thì tình trạng mà tức là không nhịn tiểu được chẳng hạn, và trước khi mà bà điều trị cái sọ tiểu trong gắng sức, và rồi đôi khi bà có thể thông báo bệnh nhân là đôi khi mình điều trị cái sọ tiểu khi gắng sức rồi nhưng mà vẫn còn là tình trạng tiểu khẩn đối với trường hợp này. And then for the special case childbearing, I try and convince women to use a pessary or some other option if they know they want to have further children. Diabetes, I don't make any special recommendations or changes for. Obesity, there's very few women who are actually going to lose weight, but if they will, then I'd like them to wait for their surgery. And the older patients, we just talk about the risks. Và trong những cái đại tháo đường hoặc những bệnh béo phì thì bà sẽ tư vấn cho cái việc giảm cân là trước khi mà thực hiện thì ăn phẫu thuật. Còn đối với những bệnh nhân mà lớn tuổi chẳng hạn thì mình phải nói về vấn đề nguy cơ là nhiều hơn, nguy cơ về các phương pháp điều trị là nhiều hơn. So hopefully we've succeeded in our learning objectives. We've talked about the types of incontinence, the evaluation of female incontinence, and the treatment options. Thì bà hy vọng rằng chúng ta đã nắm được những cái mục tiêu mà học tập trong những cái bài giảng của bà, đó là 3 mục tiêu chính, tức là những cái phân loại sọ tiểu, rồi cách tiếp cận với bệnh nhân và các cái phương án để điều trị. And this is just going over the types again. And the summary of the types of incontinence that we talked about. The evaluation, the treatments that are non-surgical and surgical, and all of our surgical options again. Và đang tóm tắt lại, tức là lượng lại những slide mà mang tính chất tóm tắt lại tất cả các bài giảng này. Thank you. Thank you so much. Thank you. Do you have any questions? Các em có câu hỏi nào không?
Thank you very much. So Thank I you have for, questions for you. The first one is maybe very, how many cases with incontinence, female incontinence, did you do in your clinic? And the second is, when you use the bulking agents injected into the submucosal, did you use the local anesthesia for the patients? so I'll start with that first. Most of the patients that I do the bulking agents, I do it in my office, and I use just lidocaine jelly that I leave in place in the urethra for 15 minutes beforehand. I'm mainly doing it in older ladies who seem to tolerate things better. The younger patients tend to be more an insurance that I have to do it at the hospital, so they get more anesthesia. So the patients will be discharged from the hospital in the same day? For the injections, it's not in the hospital, it's in my office. Okay, yes. Okay, for the sling, if I do a simple sling or a sling with a minor cystocele repair, first of all, a sling is always at the hospital. But if I do a sling or a sling and a minor cystocele repair, it's same day surgery. They go home the same day. Okay. Thank you. And that's the first question. How many patients do you have each year or in your office? In my training or in your practice at your office? Do you have a... At my office? Yeah. I do prolapse or slings about 3 to 5 patients a week usually at the hospital. And the macroplastique is what I use just because that's the one that I'm comfortable with now. I do several of those a week. Okay, thank you. So there are many students here in the room, the 4th year, 6th year, and the residents in the room. So I think they have many questions for you. So please give your questions to Professor. Sorry, I'm trying to get out of sharing the screen. Oh, there I do. Okay, now I can see you better. And my cat is joining me. So, question. After how many episodes chemotherapy, PO feedback, you try methicillin? what about, I'm sorry, I try and make this sling what? I can't. Chemotherapy. Có nghĩa là sau khi bao nhiêu cái hoặc bao nhiêu cái đợt của điều trị thì để gọi là biofeedback hoặc là tập luyện sang chậu. The question in terms of the pelvic floor is exercise. So how many cycles for patient to get the effective of the therapy? For the Kegel therapy? Yeah, the pelvic floor exercise. Gotcha. Usually they go through at least 6 weekly sessions, and they have to be doing the exercises significantly for at least 6 weeks before we consider them failures. But in my experience, most women are not dedicated to keeping it up.
Okay, thank you. But I do have patients who are willing to do the pessary, and that can be successful. Hello, I have some question. When you evaluate a patient, how about body test? And when we do when you do sling procedure, the sling too tight, and after surgery, the patient have a retention. What should you do? Okay, what I do is that I keep them at the hospital for about 4 hours after surgery. And they come out of surgery with a catheter. I fill up the bladder, take it out, and see if they urinate. If they do not, they go home with a catheter. And I see them in my office 3-4 days later and try again. If they fail, I put the catheter back in and see them. I always see them 1 week after surgery. If they still fail that day, I will take them back to surgery and just tug on the, open it up, put a right angle clamp behind it, loosen it, and probably 99% of them will be better with that. If I wait longer than 2 weeks, then I wait much longer and I'll go in and I'll cut it in the midline. In that case, after you cut the midline of the sling, should we remove it or skip it in the under urethra? I just cut it under the urethra. Maybe I take a couple of millimeters out, but I leave the side walls alone. And the vast majority of those will urinate fine, but stay dry because the lateral walls are fine. Before I did the sling, I did rods, and all we did was tie up the lateral walls. And I think that if you just cut in the midline and leave the lateral walls, then most of them will pee and will be dry. So another question, usually how long after sling procedure the patient can get maximum effect of the sling? They should have results right from the start. But, and what I found is that in those patients that I went to loosen the sling, if I wait more than 2 weeks, I cannot loosen it. Yes. So now I tell my patients they can do whatever they want after 2 weeks. Now, some of them will have a little bit of urgency after surgery, and that usually gets better with time. If they have a lot of urgency and it's new, they are obstructed and you need to cut it. Okay. So you mean that if they have a lot of urgency after sling procedure, it means maybe obstruction? Correct. If it's different than it was before surgery. Okay. So if they have urgency before surgery and it's same after, then I don't think it's obstruction. But if it's new, it is obstruction. So if you have an urgency before the surgery, so what kind of medication can you use for this kind of patient? Excuse me. We have many options. So any of the anticholinergic OAB medications or the beta-3 agonists, or I often use Botox or nerve stimulation.
nerve stimulation. Either sacral or peripheral. How about the body test? How about what? Body test. He means the bladder stress test. Bladder stress test. Advanced one. The urodynamics or stretching? Not uterine, it's the bladder stress test. I don't understand. You the finger under the Oh, stress test. stress test. I do that every time I examine them vaginally. If I can't, so I told you when they come into the office, I usually get a urine sample first. I just always have. So if there's a patient who I don't see leakage when I examine them, but they tell me they have stress incontinence, I will have them come in with a full bladder. I will examine them supine. I will examine them standing up. I'll have them coughed many times. So I will try to see the incontinence if I can. Before the clinical examination, do you ask the patient to drink more water before? Only if I have trouble seeing it. Mm-hmm. Okay. So I will ask in those patients who I have been unable to see it otherwise, I will ask them to come in with a full bladder. Mm-hmm. Thank you for the presentation. I have a question. There's amount of the patient arriving out the department with OIC with pregnancy and urology incontinence, and there is a very young about from the 20 to 30 years old, and they stay that place many months or the year. And do you have as the parent about the management this case? I missed some of that. I didn't understand. My patient have the symptom with over 80 bladder. We are with the pregnancy and you will see incontinence. And do you have experience for management this case? I understood. You asked if I had experience with something, and I apologize. I still don't understand. Can someone else try and my put the microphone in front of you? My patient is 18 years old, and he has the OAD. With the pregnancy and urgency incontinence. And her stay such place many years. And do you have experience for management this case? So she's had urgency frequency for many years and failed everything? Yes. So has she had any previous surgeries? No surgery, and no us is normal about the test and urodynamic test. And does she have any vaginal atrophy? No. Okay.
So I start with medications, start with one, change, double, occasionally triple. So imipramine can be added to the others. I don't use it often, but you can use an anticholinergic, you can use a beta-3 agonist, and you can use a central agent like imipramine. But by that time, I'm usually going on to nerve stimulation, either peripheral or sacral, or Botox. And if none of that works and they're willing to do intermittent cath, then I'll do an augmentation enterocystoplasty. I did a lot more of those back before we had Botox. It's nowadays, I'll start with 100 units, go up to 200, go up to 300. And usually you can get it under control with that. But if not, then an augmentation. I have another question. I have some patients, elderly patients, and they are not candidate for the surgery, but they have SUI. So, is there any medication can help them to decrease the symptom? Not with SUI. That's where you would. So your options there are potentially a pessary or a bulking agent. Yeah. Okay, thank you. It's okay. Okay, another question. Okay. So, hello. I'm President in Urology in third year. So, when I have a question, when you do the, when you put the sling, you let a space between the blood matter and the sling. So, yes. Do you do the step pad after that or not? Do I do what? Stretch pad. For example, the patient coughing and you listen after. No, for the sling, the patients are asleep. So that one I don't. But even if it's really loose, then I maybe tuck a little bit into the space there. But you almost cannot make it too loose. But it's easy to make it too tight. Yeah, so do you think we can do it with local anesthetic and the patient could do the strap back when we tap the sling? You could, and many and the authorities say that you can, but I have never done it. Yeah. So in case the sling is too loose, what should we do next? More than likely you end up having to do it again. But I do the retropubic more than anything else. And that one, I think you still get a lot of support on the lateral wall. And I think I personally like that better. I also like it better because if I have to take the whole sling out, I know where to find it. And I can't do that with the obturator. But it's, I think it's more of an issue with this single incision sling of making it too loose and potentially the obturator. But the retropubic, you have to make it really, 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 really loose to be too loose. Yeah, thank you. And the second question is, when we in case we have a perforation, bladder perforation,
So the catheter, how long could you let it? If I perforate a couple of times, then I will leave it in for a few days. But if it's a single pass of the trocar and I see it and take it out and pass it fine again, I don't leave a catheter in any longer. If they urinate on the first trial, they go home without a catheter. Yeah. So the third question, when we have a hematoma in the pelvic, do you have experience in case the hematoma in the pelvic when we damage the vessel when we do the TVT or not? Well, I've never damaged a major vessel, but I have definitely had lots of bleeding. So if I know they're bleeding a lot, I will put a finger in the vagina and one above the pubic bone, and I'll hold it like that for 5 or 10 minutes, and I'll watch the clock because it seems forever. But I will hold pressure until I think it's stopped. And then I put packing in the vagina, and I'll put it in tight if I think there's bleeding and leave it in overnight. But I have had ladies who had a big bleed and they have a big retropubic hematoma, and it takes a long time to heal. But I've never had to go in and drain it, and I've never had to have anybody come and do a vascular repair. So in case we couldn't find the vessel damage in the procedure, but after the surgery, the patient with no guard, with no so you know it's a small vessel, so it progressive a little bit day after day, and so do you think we should have scanner or active to analyze the vessel or not? If they're actively bleeding, yeah, and they're not stopping, then you might want to embolize. But if they stop, then you just have to be patient and let it. If it's in a closed space, so just like a pelvic fracture bleed, it should stop if it's not a big vessel. And if you follow my recommendation of gently pass the needle and don't jam it through anything, you should be fine, and it should be venous bleeding. Unfortunately, Katie just told us we've taken too much time, and I guess you have another lecture. Yeah, 10 minutes. That's all. It's fine. Let's see what she has. So. We can go for a few more minutes, but we have Dr. Sturbis's lecture in 10 minutes. Okay. So I am fine. It's up to you guys. Yes, I think we don't have any question. And Dr. Kalota, thank you so much for your time today. We learned a lot of things from your lecture. And next time, hopefully see you in Vietnam. I would love to come. All I need is an invite and no corona. Miss Katie, please help her to come to Vietnam. Yeah, thank you so much, Dr. Kalota. Thank you. I will sign off and let you all go on to the next one. Thank you so much. And thank you. Yeah, thank you. Miss Katie, can you let me know how many people attending online today? Yeah, at our peak, we had 45. Okay. And there's another link for the next lecture with Dr. Joe Sturbis. So okay. I'll end this video and you can take a quick break before that lecture begins. And then that one will begin in 10 minutes. Okay.
Thank you. Yeah, thanks.